Hello, good morning. We need to wait for about 2 more minutes in order to students attend this session, and we will start. Don't go, please. Okay guys, so we're going to start our 6th virtual session, and let me show you what it's going to be about. According to the agenda I have, remember that we use the same agenda for the 5th and 6th virtual sessions, but we are going to focus on the day. As you can remember, Wednesday we have our first virtual session of this week, and we talk about what you did in the activities of the second week. In that case, I want you to notice that there are many activities that are not in the correct way. Why? Because you didn't watch the links of the video sessions, or you didn't enter the session online live. And of course you didn't read the guide, you didn't read the resources, and you probably do your activities on Sunday night, which is not correct. In that case, I want you to know that it is very important. It is very important to attend the virtual sessions. In these sessions, I explain you what to do, what structures to use, and how to use, and how to do it. I give you some examples. If you know, last Wednesday I gave you some examples, and on Monday I sent some supporting material that can help you to do the activities of this week. And remember, the activities of this week are going to be, or we're going to be about the future tenses. And in English, in this case, in this module, we have 4 kind of futures: would like to, present continuous for future, going to, and will. We have 4, and I sent to you 3 links in order to study for more information. And what I noticed today is that few students have sent these activities, but of course you have until Sunday to deliver them. But I ask you in the part of novedades in platform, I ask you in the most attentive way to do your activities no later than Friday. Because if you send your activities on deadline, for example on Sunday night, sometimes the system is saturated, the platform is saturated, and the feedback will not be given to you. It only be left, and that's it. You won't have the opportunity to redo the activity if you are wrong, and if you are wrong, means that you will fail the model. And well, you will not have the opportunity to get a good grade, maybe, if you do it in a hurry. And number 3, you can enjoy your weekend and don't be on the lookout that something needs to be done. That's the instruction I gave you since the first week of this model. The next part is the forum. The forum, remember that forums only open and closes each week. After a forum is closed, you will not have the opportunity to make your contribution over an extension of time. So I ask you for your participations and contribution at 100%. And although some forums are not evaluated, they have a great remuneration at the end of the module. And remember, try to be 101% respectful with your classmates' comments, and do the same. Put in someone else's shoes, okay? So be respectful. Let's work in the etiqueta
process, which is the part that you have to behave online. And remember that, of course, virtual sessions are very important on Wednesdays and Fridays. We are going to do it in Zoom. Remember as well that this is the last day of the year, the last day of the module of this year, sorry, that we are going to work. After holidays, we need to come back and finish the module from January 9 to January 15. But you have some holidays, 2 weeks holidays, which you are going to enjoy and have fun with your friends and family as well. Okay, next point is to talk about the extensions of time. For any reason, some of you guys, you haven't sent activities of the first week, of the second week, probably because of your job, because of your children, the house, or you probably got sick, etc., right? But don't worry, you can ask for an extension of time, but this extension of time has a process, and the process is the following. In order to ask for any extension of time during this month, you have to take into account the process as follows. First, you have to do the activity or the activity you haven't done before. As I told you, for example, activity of the first week, dancing at the bowling, or meanwhile, or both. Activity number week number 2, activity number 3, which was a happy day, and activity number 4, which was my family timeline, for example. If you haven't done those activities, you have the opportunity to ask me for an extension of time. But first you have to do the activity. Okay? Then, after you perform your activity, you have to write a message on Prep and NESR platforms messenger asking me for an extension of time and telling me that you have the activity or the activity is ready to be sent, and specifying which activity and which week was or are. And try to avoid sending messages, for example, teacher, I want to send my activity. Yeah, but what activity? So you have to specify which activity and from what week belongs that. Finally, after the first and then, finally, I will read your message in the platform and I will open the activity or activities according to what you have asked before. I give you the opportunity to send the activity for the other day. For example, if you ask me for an extension of time yesterday, I'm reading your message now, and I'm going to open the activity for today all day long and tomorrow until 3 or 4 in the afternoon. And that's it. So, but you have to pay attention on the deadline. Yes, deadline, because if you ask for an extension of time and it closes before you send the evidence, of course I won't open again. Okay? And remember that these extensions of time only applies to the ones that for any reason we're not able to complete or do the activity or activities before. It doesn't apply for the ones who have already sent the activity or activities and the purpose could be to get a higher grade. No, it doesn't apply for them. It doesn't apply for them, okay? And remember that all the communication I ask you to interact must be in the English language, because this is the model number 7, which refers to English. Good morning, Veronica. Would you mind to close your microphone, please? Or you want to participate?
Thank you. Okay, so let's continue. This virtual session is going to be short because we don't have like too many activities or too many questions to attend. I'm going to attend some questions on the platform before we finish. Okay. To talk about the videos of the virtual sessions, as I told you before, those virtual sessions are very important for you in order to know what elements you have to cover and what structures you're going to use. So don't miss virtual sessions online, live virtual sessions, or at least you watch the videos of the virtual sessions, the link I share with you, and make a comment or click on like. Remember that at the end of the module I evaluating you according to if you have attending the virtual sessions, or if you have any comment. I try to I write your name in my notes, and I decide if I give you the highest or the lowest grade. Yeah. Okay, so now activities of week number 3. As I told you at the beginning, guys, I sent to you on Monday some supporting material that will help you to do the activities of this week. The activity number 5 refers to be a positive thinker, and be a positive thinker says that it's going to talk about what you're going to do in the future, what your plans, what your objectives, purposes, and those are future tenses. And in this activity number 5, you will use four structures. The first one, I'm going to share with you this information. Okay, I'm going to stop sharing this agenda, and I want to share with you the activities. Yes, first you have to download the document, which is be a positive thinker and work on it according to what it is asked to do. Think about things you would like to improve in your life, and what you're planning to do next year, and what you're going to achieve in 2 years, and then write your answers in the table or in the chart. We have 4 ambits in this chart: economic, professional, emotional, and personal. About yourself, about family and friends, and so on. And the first column, I'm not going to explain you so long, yeah, because I have already explained this topic on Wednesday, so that you can watch the video for more information. I'm going to explain like a like an abstract of this of the last virtual session. In the first column, you're going to use would like to plus verb in base form, and to answer the question, what would you like to improve in your life? And an example of a personal ambit says, I would like to study English. An emotional part, I would like to be more patient, or in the negative form, I wouldn't like to be angry. And 3 elements are highlighted. For example, the first we have the subjects in green color, as you can see here, green color. Then the main structure, which is would like to, in yellow color, in affirmative or negative form. The main verb of the sentence, which is in blue color and underline it in the base form, and the complement in red color. You can use another colors. It's not necessary to use same colors as me, but highlight these elements in each sentence. So you're going to use would like to, and in this, according to this structure I highlighted here. Next column is to talk about present continuous. We're going to use present continuous structure, and the question says, what are you planning to do next year?
what we are using when we're using present continuous, we are talking about fixed arrangements. What are fixed arrangements? Something that you have certain that is going to happen, right? For example, a flight. I'm having a flight on December 25th at 9 at night, for example. Present continuous is for fixed arrangements in the future, something that you are sure it is going to happen because you have a ticket, because you have the time, because you have the day, the date, complete date, etc. Right? For example, I'm studying the master degree on December 26th online this year. For example, yeah, I'm studying, and three elements are here: the verb, the subject in blue color, the auxiliary verb to be, am, or in this case apostrophe m, and the main verb in ing form, studying. Or another one: I'm saving money on December 1st to buy another car or another house. Estoy ahorrando. We cannot say that in Spanish. We will say voy a. But in English, if we can interpret this sentence in English, could be estoy estudiando la maestría en diciembre 26. Pero no decimos así en español, entonces no lo vamos a interpretar como en español. Pero sí es importante aquí en esta columna que pongamos fecha exacta, día exacto u hora exacta o una fecha completa. Sale el día, la hora, el mes y el año, por ejemplo. Ajá. Pueden incluir solamente el día, la hora, el mes y el día, como gusten, pero sí debe de llevar en esta columna del medio. Y también les voy a solicitar que no solamente me pongan planning. Por ejemplo, I'm planning to study, I'm planning to save, I'm planning to work, I'm planning to do, I'm planning... No. This is the question. But you need to use another verbs. I'm studying, I'm saving, I'm working, I'm jumping, I'm playing, etc. Then, in the last column, you're going to use going to plus the verb in base form. In this case, the question is what are you going to achieve in 2 years? And we use this verb form to talk about your plans and intentions. Plans and intentions not always are possible to happen. So that's why it's the difference between present continuous and going to. Not always happen these activities that you are planning or that you think they are going to happen. Yeah. For example, I'm going to study the university. That's your plan now. Your plan is to study the university, or your intention after you finish high school online, you're planning to study the university. That's your plan. That's your intention. It's not something that is going to be true. Yeah. But if you make a big effort and something like that, that plan becomes into a fixed arrangement, which is the column in the middle, right? Vamos aquí a escribir igual utilizando la estructura del going to, y aquí tenemos 5 elementos. El sujeto en color azul, el verbo to be, que es mi auxiliar, en color amarillo, el going to, que es la estructura para hablar en futuro, con un verbo en su forma base, y el complemento en color rojo. Yo lo tengo de esa forma. Ustedes pueden utilizar otros colores que quieran, que gusten, que les gusten a ustedes. Verónica, ¿sí me escucha? Okay, good. And dijimos que tenemos tres futuros: el would like to, present continuous y going to. Y el cuarto sería el will, para trabajar en el párrafo que tenemos aquí. Escribe un párrafo de 5 o 8 líneas describiendo cómo serán en 5 años. How you will be in 5 years. En este caso vamos a utilizar el sujeto en color verde,
la estructura del futuro simple, will, el auxiliar will, y el verbo en su forma base en color azul, más el complemento en color rojo. Como yo lo estoy poniendo aquí más o menos. Ustedes pueden ocupar otros colores, como les dije. Por ejemplo, dice I will work in a bigger company with a friend, and I will earn more money in order to offer my son a better life. I think I will do my degree in accounting, but I think I will finish my school first. Todo esto está en futuro. Y este futuro es incierto. Digamos que es un 50-50 que pase, que suceda. ¿Sale? Este will le va a dar al verbo principal la terminación ra. Por ejemplo, hará, trabajará, estudiará, ganará, terminará, etcétera. ¿Sale? Es un futuro incierto que puede o no puede pasar. 50-50. Es menos probable que el going to. ¿Ok? Posteriormente vamos a grabar las respuestas de las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Pues todas estas. Todas estas preguntas con las respuestas. Pero nada más vamos a grabar las puras respuestas. Son 3 por 4 ámbitos, son 12 respuestas que vamos a grabar. Y vamos a pegar nuestro link en esta parte de aquí. No se les olvide que deben referenciar en estilo Chicago para que su actividad esté completa. Hay algunos que han referenciado en formato APA, también es aceptable, pero lo que se solicita es principalmente que ustedes puedan referenciar en formato estilo Chicago. Bien. La siguiente actividad es la de Opening Ceremony. En esta actividad vamos a hacer preguntas porque nos encargaron. La empresa donde trabajamos es muy exitosa y requieren que ustedes hagan la inauguración o que estén a cargo de la inauguración de otra sucursal. A ustedes y a otro compañero les encargan que preparen pues todos los pormenores, pero ustedes no estaban, entonces así es que a su compañero le dijeron instrucciones específicas de la inauguración. Dice ahí, escribe 3 preguntas en inglés para conocer información específica de la inauguración. Por ejemplo, ¿dónde tendrá lugar la inauguración? En esta parte de aquí, que son 3 preguntas en la primera parte y 3 en la segunda, yo les voy a pedir que no solamente utilicen la estructura gramatical de will, sino también pueden ocupar la de would like to, la de going to y la de present continuous. En este caso, pues para practicar el idioma, para seguir practicando y para tener un amplia, un poquito más de conocimiento sobre estas estructuras que hablan del futuro. ¿Sale? Acuérdense que deben resaltar la información como yo lo solicito aquí y recuerden que en las preguntas solamente se pone un signo de interrogación y va al final del enunciado. Siempre va al final del enunciado. Entonces no es como en español que tenemos 2 signos, solamente es uno y va al final del enunciado. Entonces vamos a escribir 3 preguntas aquí sobre sobre información específica que ustedes requieren saber de la inauguración. En la segunda parte van a hacerle 3 preguntas a su compañero para ver cómo se van a organizar ese día, qué van a vestir, a quiénes van a invitar, etcétera. Y bueno, yo tengo por ejemplo aquí 2 estructuras diferentes. What will you wear for that day? O what are you going to wear for that day? Una intención y es algo que tal vez pueda suceder. Luego, si mi pregunta está con will, mi respuesta va a ir con will. Si mi pregunta está con going to, mi respuesta debe ir con going to. Y se solicita que sean respuestas largas. Por ejemplo, dice la primera, what day will the inauguration or will the opening take place? ¿Qué día será la inauguración? Mi respuesta pronto sería el 1 de mayo, como en el ejemplo que les doy aquí. Pero no se requiere eso. Se requiere que sean respuestas largas. Por ejemplo,
The opening will be, o the opening will take place on May the 1st, por ejemplo. ¿Sale? ¿Ya vieron? De este poquito que tenemos aquí pasó a todo esto. ¿Para qué queremos respuestas largas? Para que ustedes puedan practicar el idioma en la forma de escritura. Ajá. Luego dice, what are you going to wear for that day? Depende de la pregunta, si es con will o going to, vamos a tener nuestra respuesta así. Puede ser, I will rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. O, I am going to rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. Depende de qué estructura gramatical utilizaron aquí, va a ser su respuesta que tengan acá. ¿Sale? Y así van a escribir. Son 6 preguntas y son 6 respuestas que ustedes tienen que responder. Luego un párrafo de 5 o 8 líneas donde escriban cómo el inglés les ha ayudado a obtener un mejor trabajo, o cómo el inglés les puede ayudar a obtener un mejor trabajo. 5 líneas mínimo de izquierda a derecha, lo que les dé el margen de su documento. En Arial 12, obviamente. Acuérdense que si no me ponen líneas completas, les cuento la línea entera. Si me ponen 3 y un cachito, 3. 2 y un cachito, 2. Ajá. Pero pongan por lo menos 5, chicos, porque he visto actividades que 1 o puros enunciados. Un enunciado puede ser I eat, y ese es un enunciado, y eso ustedes lo toman como una línea. No puede ser posible, chicos. Una línea es de izquierda a derecha, lo que dé el margen en Arial 12. ¿Sale? Y son 5 líneas, a 8 líneas máximo. Si pueden hacer más, estaría de lujo. Por último, vamos a grabar nuestro audio del párrafo. Este párrafo. Imagínense si me graban, si me ponen solamente una línea o 2 líneas. Ese audio, ¿cómo va a ser? Pues esa actividad va a ser la más de todas, la pésima. ¿Sale? Traten de hacer completas las actividades, chicos. Esfuércense, ya están en el módulo número 7. Y por último, pues ya les comentaba hace rato, debemos de referenciar cada una de las actividades en formato estilo Chicago. Principalmente, si lo hacen en formato APA, está bien. Ajá. Pero sí hay que participar en ese sentido, en poner referencias en cada una de nuestras actividades. Todo esto se los he dicho desde el primer día de sesión virtual que tuvimos en este módulo. Ok, chicos, pues vamos ahora a contestar algunas preguntas que tenemos aquí, algunas inquietudes. Bueno, algunos compañeros me han solicitado extensiones de tiempo. Ya les indiqué cuál es el proceso, porque obviamente no habían visto a lo mejor las sesiones virtuales anteriores, donde les expliqué cómo solicitar la extensión de tiempo. Algunos pues estamos revisando si están bien sus enunciados, que tuvieron alguna duda y me la preguntaron, también está bien. Vamos a ver aquí a una chica. Dice, no puede comprender. Ok, ya que es muy difícil conectarme en las sesiones en vivo. Las veo grabadas. Ok, si las ven grabadas está de lujo. ¿Sale? Nada más no se les olvide hacer un comentario o ponerles un like en cada una de las sesiones ahí en YouTube. En los recursos dice que la plataforma de una oración afirmativa con would es sujeto más verbo without to. Complemento. No entiendo a qué se refiere con without to. Significa sin tú, pero ¿a qué se refiere? Espero pueda ayudarnos. Ayudarme. En los recursos dice que una oración afirmativa es con would. Con would es sujeto más verbo. Ajá. Si en este caso, miren. Perdón. Vamos a ver el chat. Dice, primero, vamos a
A ver la pregunta de Verónica. ¿Las referencias de la actividad 6 pueden ser las mismas de la 5? Pues si vio o estuvo trabajando con las mismas referencias, sí pueden ser las mismas. Si usted indagó un poco más, pues puede que tenga otras referencias, Verónica, dependiendo cuáles hayan sido las de usted. Respondiendo a la pregunta de su compañera y en el mensajero de la plataforma, dice que el sujeto más el verbo, que es would, y más un verbo without to. Ajá, es sencillo, miren. En este caso estamos utilizando la estructura gramatical de would like to, me gustaría. Ajá, me gustaría. Pero si el caso sería solamente would más un verbo, entonces sería de esta forma: I would work in a big company. Ajá. Y ahí ya estaríamos ya estaríamos utilizando lo que en la plataforma dice: el sujeto más el would, que es el verbo, y un verbo en su forma infinitiva sin to. Ajá. I would work, trabajaría. Ajá. Pero aquí es me gustaría, I would like to, me gustaría. Aquí es trabajaría, nadaría, jugaría, haría. Y aquí es me gustaría trabajar, me gustaría estudiar. I would like to. I would like to work, I would like to study, I would like to be, I would like to, etcétera. ¿Sale? Espero que su compañera Janet pueda ver esta sesión y pueda resolver su duda que ya la explicamos aquí. ¿Ok? Por último, pues comentarles que pues es nuestra última sesión virtual del año. Nos vamos a volver a ver hasta el 9 de enero para retomar lo que es la semana número 4, ya con las actividades de la semana 4 para terminar nuestro módulo número 7. Si no hay algo más que decir, Verónica, que está aquí presente en la sesión virtual, si tiene alguna duda, alguna inquietud, podría decirnos y la resolvemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Verónica? No, todo está bien. Perfecto. Pues, si todo está bien, chicos y chicas, yo les deseo unas muy bonitas vacaciones, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. Que todos sus sueños, que todas sus metas se logren en el próximo año y que con su esfuerzo y dedicación puedan ser más, ¿cómo se dice? Más fáciles. ¿Sale? Entonces, pues un gran abrazo, un saludo desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde la bella Erosa, Pachuca del Soto. Nos vemos, pórtense mal, cuídense bien y felices fiestas. Hasta luego, Verónica.